హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఫుడ్ ట్రక్. ఈరోజు ఫుడ్ ట్రక్లో క్యాబేజ్ క్యారెట్తో డ్రై వెజ్ మంచూరియన్ని ఇంట్లో పర్ఫెక్ట్గా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ఒక బౌల్ తీసుకుని ఇందులో 1 కప్ తురిమిన క్యాబేజ్ వేసుకుని ½ కప్ తురిమిన క్యారెట్ వేసుకుని తురిమిన కొత్తిమీర ½ కప్ వేసుకుని ½ ఇంచ్ అల్లం ముక్కని 5 పొట్టు తీసేసిన వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని చిన్నగా కట్ చేసి వేసుకుని 2 స్పూన్స్ రెడ్ చిల్లీ సాస్, 1 స్పూన్ లైట్ సోయా సాస్, 2 స్పూన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని 1 స్పూన్ ఉప్పు, ½ స్పూన్ మిరియాల పొడి, కొంచెం షుగర్ వేసుకుని అన్నిటినీ కలుపుకోవాలి. ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ మైదా వేసుకుని కలుపుకుందాం. వాటర్ వేయకుండానే వెజిటేబుల్స్లో ఉండే మాయిశ్చర్తోనే బ్యాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ మైదా వేసుకుని కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఇలానే బ్యాటర్ని పట్టుకుంటే ముద్దలాగా వచ్చే వరకు కార్న్ స్టార్చ్, మైదా పిండి కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. నాకైతే 6 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ స్టార్చ్, 3 టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా పిండి సరిపోయింది. బ్యాటర్ని ఇలా బాల్స్ లాగా షేప్ చేసుకుని ఒక బౌల్లో పెట్టుకుందాం. చేతిని వాటర్లో తడుపుకుంటూ బ్యాటర్ని బాల్స్లా ప్రెస్ చేసుకుని బౌల్లో వేసి పెట్టుకోవాలి. ఇలా బ్యాటర్ అంతా బాల్స్ లాగా చేసుకున్నాక స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రై కోసం ఆయిల్ని వేడి చేసుకుని ఆయిల్ కొంచెం వేడాక ఇందులో మంచూరియన్ బాల్స్ని వేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు మంచూరియన్ బాల్స్ని కదపకుండా అలానే ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. లైట్గా గోల్డెన్ కలర్లోకి రాగానే ఇలా నెమ్మదిగా కలుపుకుంటూ డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. మంచూరియన్ బాల్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి రాగానే తీసి ఒక బౌల్లో వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఆయిల్ని మళ్ళీ హీట్ చేసుకుని ఇంకోసారి మంచూరియన్ బాల్స్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈసారి ఆయిల్ని ఎక్కువ హీట్ చేసుకోవాలి. హై హీట్లోనే జస్ట్ ఒక 1 మినిట్ డీప్ ఫ్రై చేసుకుని తీసి బౌల్లో వేసుకుందాం. ఇలా చేయడం వల్ల మంచూరియన్ బాల్స్ క్రిస్పీగా అవుతాయి. ఇప్పుడు మంచూరియన్ బాల్స్ని సాస్లో టాస్ చేయడం కోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
ఆయిల్ వేడయ్యాక చిన్నగా కట్ చేసుకున్న 2 పచ్చిమిర్చీలు వేసుకుని ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని చిన్నగా చాప్ చేసి వేసుకుని 1/2 ఇంచ్ అల్లం ముక్కని 5 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని చిన్నగా చాప్ చేసి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయ్యాక ఒక క్యాప్సికమ్ని కూడా చిన్నగా చాప్ చేసి వేసుకుని సాటే చేసుకోవాలి. అలానే కొత్తిమీరని చిన్నగా కట్ చేసి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం. హై హీట్లో ఇలానే సాటే చేసుకున్నాక స్టవ్ని లో హీట్లో పెట్టుకుని 1 స్పూన్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ వేసుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ డార్క్ సోయా సాస్, అలానే 1 స్పూన్ వెనిగర్ వేసుకుని కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకుని 1 కప్ హాట్ వాటర్ పోసుకుని లంప్స్ లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ కార్న్ స్లరీని ఇందులో పోసుకుని కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం పెప్పర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకుని కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ని మీడియం హీట్లో పెట్టుకుని మంచూరియన్ బాల్స్ని కూడా ఇందులో వేసుకుని 2 మినిట్స్ కలుపుకుంటూ టాస్ చేసుకోవాలి. సాస్ అంతా మంచూరియన్ బాల్స్కి కోట్ అయ్యాక మళ్ళీ కొంచెం కొత్తిమీరని జల్లుకుని మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంకా మన డ్రై వెజ్ మంచూరియన్ వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవడానికి రెడీ. ఈ మంచూరియన్ రెసిపీని ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి. బయటి వాటితో పోలిస్తే లైట్గా క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఇందులో కార్న్ఫ్లోర్ ఇంకా మైదాపిండి ఒకేసారి మొత్తం వేసుకోకుండా బ్యాచెస్లా కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ కలుపుకుంటే పిండి ఎక్కువగా వేయాల్సిన పని ఉండదు. బ్యాటర్ని బాల్స్లా చేసుకున్నాక ఎక్కువసేపు పక్కన పెట్టకుండా వెంటనే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం డీప్ ఫ్రై చేసుకునేప్పుడు ఆయిల్ని లైట్గా హీట్ చేసుకోవాలి. మంచూరియన్ బాల్స్ని మీడియం హీట్లో 5 మినిట్స్ వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా చేస్తేనే వెజిటేబుల్స్ బాగా కుక్ అవుతాయి. సెకండ్ టైం డీప్ ఫ్రై చేసుకునేప్పుడు మాత్రం ఆయిల్ని ఎక్కువ హీట్ చేసుకోవాలి అండ్ మంచూరియన్ బాల్స్ని జస్ట్ 1 మినిట్ మాత్రమే హై హీట్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా చేస్తే మంచూరియన్ బాల్స్ క్రిస్పీగా అవుతాయి అండ్ ఓవర్గా కుక్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ వెజ్ మంచూరియన్ రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేయండి అండ్ ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అలానే మరిన్ని సింపుల్ అండ్ డెలిషియస్ రెసిపీస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.